నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను విష్ణు. ప్రస్తుతంతో పాటు యుఎస్ ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీ మధురిమా బోయపాటి గారు ఉన్నారు. సో వారితో మాట్లాడి ఉన్నత చదువుల కోసం, ఉద్యోగాల కోసం అమెరికాకు వెళ్లే ముందు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అదేవిధంగా H1-B వీసా మీద అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ ఉద్యోగం కోల్పోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఎటువంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయి అనే ఇలాంటి విషయాల గురించి వారి విశ్లేషణ ద్వారా తెలుసుకుందాం. నమస్తే మధురిమా బోయపాటి గారు. నమస్తే అండి. సో మధురిమ గారు ఆల్మోస్ట్ 20 years తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ ఇండియా వచ్చినట్టున్నారు, అది కూడా హైదరాబాద్కి. నో, నాట్ ఇండియా, హైదరాబాద్ ఎస్పెషల్లీ. 20 years గా వస్తుంది. సో యుఎస్లో ఉన్నారు. పటూరి లా అండ్ శక్తి ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. మరి పటూరి లా ద్వారా ఎటువంటి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు అక్కడ యుఎస్లో మీరు? సో ఐ స్టార్టెడ్ పటూరి లా 15 years ago. And basically, mostly I personally practice immigration law, and my husband is also part of it, and he practices real estate law. So majority we deal with mostly Indians when it comes to the immigration law who migrated from here, either students, H1Bs, or marrying US citizens and the PRs and dependents and all those kind of the varieties things, including the EB-5, which is the investment visa. I deal a lot of those things. Even though I deal with all different countries in the world, but majority of my clients are from India, especially Telugu people. What about Shakti organization? Shakti represents the women. So what kind of services you are giving to the women? Shakti, I've started 6 years ago with a mission to empower and also to educate about the domestic violence issues in the South Asian community, specifically to the Indian culture. As you know that యుఎస్లో చాలా కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి ఇట్స్ అ మెల్టింగ్ పాయింట్, రైట్? పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో బీయింగ్ ఎ ఇండియన్, ఐ నో దట్ వీ హ్యావ్ అ యునీక్ కల్చర్ అండ్ యునీక్ నీడ్స్ వేర్ అవర్ లాంగ్వేజ్ is so different, our food is different, mentally we think differently, and we grew up differently. I feel like there is a need for organization specifically to meet the needs for the South Asians, and that's how we provide the services who are going through the domestic violence or identify earlier the abuse, signs for the abuse, and if they do end up having a not safer situations, what are the resources available both legally and also financially and also shelter wise. So that's the motive of the. సో అయితే మధురిమ గారు, రీసెంట్ టైమ్స్లో లాస్ట్ 6-7 months కానీ చాలామంది యూఎస్లో రెసిషన్ వచ్చేసింది అండ్ వస్తుంది, రాబోతుంది అంటూ రకరకాల వార్తలు చెప్తున్నారు. దాని గురించి డిస్కషన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. అయితే లాస్ట్ 6-7 monthsగా యూఎస్లో చాలామంది ఇండియన్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ చాలామంది జాబ్ లే ఆఫ్స్ అయ్యాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్, గూగుల్, అమెజాన్, తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్, ట్విట్టర్ లాంటి కంపెనీస్ చాలామంది ఇండియన్ ఎంప్లాయీస్ని లే ఆఫ్ చేసేసారు. సో ఒకవేళ మన ఇండియన్ పీపుల్ అక్కడ ఉద్యోగం కనుక కోల్పోతే మరి అక్కడ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ ఏంటి వాళ్ళు సస్టైన్ కావడానికి? సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద గ్రూప్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈజ్ ఆన్ ద H1B visa. H1B is a, I know a lot of people knows that, కానీ basic H1B ఏంటి అంటే it is a temporary visa. You're coming on the offer of given by the employer, which is a temporary sense, you know. సో అది మీరు వచ్చేటప్పుడే అది తెలుసుకుంటే ఇట్స్ బెటర్. ఇట్స్ టెంపరీ నేచర్ అని, అదొక పర్మనెంట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ ఎనీ ప్లాన్స్ టు స్టే దేర్ పర్మనెంట్లీ. Until the offer stays, you can be working on the H1B, you know. So basically H1B, the duration is for 6 years, you know, and it can be extended based on the green card application pending undadam valla adi extend chesukovachu. So when it comes to the layoffs and everything, this is such a common thing. It will happen. Ante మేజర్గా మనకి హాలిడేస్ ముందు నవంబర్, అక్టోబర్లో చాలా ఎక్కువ జరిగింది కాబట్టి బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. అది కూడా ఆ టైంలో న్యూ రిక్రూట్మెంట్స్ అనేది అమెరికాలో జరగవు హాలిడేస్కి ఒక 60 days ముందు అట్లా అంతా, బికాజ్ అందరూ కూడా ఎవ్రీబడి ఇన్ ద హాలిడే మూడ్. థ్యాంక్స్ గివింగ్ అప్పటి నుంచి క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ వరకు దెర్ ఇస్ నో రిక్రూట్మెంట్స్ యూజువల్లీ, బట్ మేజర్ లే ఆఫ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అక్టోబర్. సో అక్టోబర్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే 60 days మనకు ఉంటుంది అనమాట. సో దెర్ ఇస్ అ 60-day పీరియడ్ వెన్ యూ లూజ్ ద జాబ్, ఎదర్ ఫైండ్ ఎ న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద స్టేటస్. ఓకే, సో యూజువల్గా అయితే ఇది పెద్ద డీల్ కాదండి. 60 days అనేది మనం వీ కెన్ ఫైండ్ ఎ న్యూ జాబ్ అండ్ వీ కెన్ స్విచ్ ఇట్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అక్టోబర్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హాలిడేస్ ఆ 60 daysలో రిక్రూట్మెంట్ అనేది యాక్టివ్గా జరగలేదు. సో అప్పుడు చాలామంది దే గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఈవెన్ దో వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ఎ జాబ్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ అవైలబుల్.
And the second thing is ఏం చేయాలి అప్పుడు హాలిడేస్లో either there's only two options at that time, either you change the status. So మనకున్న there's a lot of visas are available from the A through Z, every visa ఉంది అమెరికాలో. కానీ బట్ ఇండియన్స్కి వచ్చేటప్పటికి we have only few of them. The majority what we suggested during that time is either you change to a student visa which you may have interest and you may get admission into the school. And second thing వచ్చేసి you can temporarily you can change to the visitor visa which is for the B2. Okay. These are the most common things. Unless spouses iddaru H1B మీద ఉండి ఒకరికి జాబ్ పోతే then they become to the dependent of other spouse which is the H4 visa. So this is one option. And the second option which lot of people took that step is H1B అనేది 6 years ఉంటుందని చెప్పాను కదా. So if they lose the job, and if they don't want to change the status, they can always come back to the country, like India, and find a job from here, even okay 6 months aina 1 year aina kaina job when you come back you still have the H1B status because you didn't finish all 6 years, right? So you still have the validity, and from then appar nunchi malli it resumes for the 6 years. You don't lose that 6-year duration, so which is a good option especially monna holidays appudu because of the lack of recruitment. So these are the three options usually. అదే జరిగింది యాక్చువల్లీ అప్పుడు కూడా హాలిడేస్ అప్పుడు కూడా. సో అయితే ఇప్పుడు అంటే లాస్ట్ 6 months బ్యాక్ వరకు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండిందంటే యూఎస్లో పనిచేసే H1B మీద వెళ్ళి పనిచేస్తున్న ఇండియన్స్ అందరినీ అక్కడి నుంచి తరిమేస్తున్నారు, అందరినీ పంపించేస్తున్నారు. సో ఇటువంటి రకరకాల నెగటివ్ న్యూస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయింది కదా. సో ఏంటి అసలు అంటే మీరు చెప్తున్నట్లు అసలు అంటే ఒరిజినల్గా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక జాబ్ లే ఆఫ్ జరగడానికి వెనకంటే ఎటువంటి రీజన్స్ ఉంటాయి కంపెనీ వైపు నుంచి? I don't want to get into too much into the politics and all those things. But as an attorney, not just as an immigration attorney, but as an attorney, I can tell one thing. Employment laws are so different in America, Okay. especially to the foreign workers. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరు తెలుసుకోవటం. ఇక్కడ ఇండియా నుంచి వచ్చే ముందు కూడా అదేదో H1 వచ్చేసింది కదా, లైఫ్ లాంగ్ మనం అమెరికాలో ఉండే మనకి ఆపర్చునిటీ ఈస్ డిఫరెంట్, బట్ అది మ్యాండటరీగా ఉండిపోవాలి అండ్ ప్రిపేర్ అవటం అనేది ఇట్స్ ఎ రాంగ్ నోషన్ యాక్చువల్లీ. సో యూ హ్యావ్ టు నో దట్ ఇది టెంపరీగానే ఉండాలి, ఎప్పుడైనా మనం వచ్చేయాలి, వాళ్ళు పంపించగలరు అనేది ఉద్దేశంతో రావాలి. సో వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్స్, అట్ విల్ అనేది ఒక వర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మాకు. ఏంటంటే అట్ విల్ అంటే ఎంప్లాయర్ కెన్ ఫైర్ యూ ఎనీ టైమ్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్. సో మెజారిటీ ఇట్ అప్లైస్ టు ఆల్ ద H1B వర్కర్స్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ అగ్రిమెంట్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ సైన్ చేస్తారు. వీ మైట్ హ్యావ్ మిస్డ్ reading it like every small single word, right? But అంత అగ్రిమెంట్లో కూడా మీరు తెలుసుకునేది బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే బికాజ్ యు ఆర్ ఎ ఫారెన్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టెంపరరీ నేచర్, and also because you signed the agreement where the employer can fire you without any reason why they are firing you, unless discrimination avanni. I don't want to get into the too many of the discrimination laws. In general ga aithe vallu em cheppalsina avasaram ledhu. They can give the notice period for you for 60 days and they can fire you anytime. That's very common. సో దీనివల్ల గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఉందా, పాలిటిక్సా, కార్పొరేట్సా అంటే డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు లాబియింగ్ ఫర్ దాట్, ఫర్ ద బెటర్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ద ఫారెన్ వర్కర్స్. మేబీ దే కెన్ గివ్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ ఆర్ ఇంకా ఏమన్నా చేయొచ్చు. కానీ బట్ యాజ్ అన్ అటర్నీ ఐ కెన్ టెల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్స్, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ అ టెంపరరీ నేచర్ అండ్ ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ అ రైట్ టు ఫైర్ ఎనీ టైమ్. సో అదేవిధంగా అంటే యూఎస్లో మన ఇండియన్స్ అంటే మన తెలుగు వాళ్ళు కానీ లేదంటే మన ఇండియన్స్ ఎక్కువగా బయట ఎక్కడైనా గ్యాదర్ అయినప్పుడు సో అందరిలో కామన్గా వచ్చే డిస్కషన్ ఏంటంటే గ్రీన్ కార్డుకి సంబంధించిన డిస్కషన్స్ ఎక్కువ నడుస్తాయి. ఎక్కడైనా సరే ఇండియన్స్ ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్లోనో పార్టీలోనో గ్యాదర్ అయ్యారంటే సో మేజర్గా వచ్చే డిస్కషన్ గ్రీన్ కార్డ్ గురించి. సో అయితే ఈ గ్రీన్ కార్డుకి సంబంధించి కూడా ఒక 4 stages ఉంటాయి. తర్వాత ఈ సెకండ్ స్టేజ్ I-140 అనే ఈ సెకండ్ స్టేజ్ వరకు కొంత అంటే అప్రూవల్ మనకి ఆల్మోస్ట్ అక్కడ దాకా వచ్చేసామంట కదా. ఏంటి అసలు ఈ I-140 స్టేజ్ ఏంటి, తర్వాత ఎందుకు ఒక 10-15 years వరకు పడుతుంది గ్రీన్ కార్డ్ రావడానికి, అంటే ఎందుకు ఇంత టూ మచ్ టైం పడుతుంది? సో H1B అనేది టెంపరరీ వీసా అని చెప్పాను కదా, విచ్ ఇస్ అ 6-year డ్యూరేషన్. సో దానికి ఇట్స్ అ టెంపరరీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఇంటూ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ విచ్ ఇస్ ఆ టెంపరరీ నేచర్ నుంచి పర్మనెంట్ నేచర్కి వెళ్ళాలి అంటే ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు స్పాన్సర్ అగైన్. ముందు ఎలా టెంపరరీగా స్పాన్సర్ చేస్తారు, దే ఆల్సో హ్యావ్ టు స్పాన్సర్ ఆఫరింగ్ దెమ్ ద పర్మనెంట్ ఆఫర్. ఓకే, సో విచ్ హ్యాస్ 4 different stages. First stage is we deal with the Department of Labor, which is a prevailing wage determination, PERM అనేది.
So and that stage takes about an year to process the whole thing. There's a lot of recruitment process ఉంటుంది. ఎందుకంటే బేసిక్గా నువ్వు ఫారెన్ వర్కర్ని పర్మనెంట్గా హైర్ చేసుకోవాలి అమెరికాలో అంటే నువ్వు అమెరికన్ సిటిజన్స్కి ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలన్నమాట. సో అమెరికన్ సిటిజన్స్ ఎవరు క్వాలిఫైడ్ కాదు అని ప్రూవ్ చేయగలిగితేనే దెన్ ఐ కెన్ స్పాన్సర్ యూ. ఓకే, to have all these things, it's a long process. We deal with the Department of Labor, and also based on the skills and the qualifications and the education background, Department of Labor is the one who fixes that how much salary needs to be offered. Okay. Enta salary ivali person ki anedi. So it's a long process, very technical, and we lawyers will put a lot of creativity and regulations and all those things in there, and it is very important to hire an attorney lekokunda ee process cheyadam anedi impossible almost, you know. So adi anta jaragataniki oka samvatsaram avutundi. Dan tarvata next step is I-140. So that we deal with the Department of Homeland Security, particularly with the USCIS, which is the United States Citizenship and Immigration Services. దానికి ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ ఉంది. కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ కడితే 2500, then you can be done in 2 weeks. That is done. So which is a very important point. You said that we'll get stuck right there. I-140 అనేది అయిపోతుంది, 1.5 year అవుతుంది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. Then after that, the last step is to get the PR, which is a permanent residency, green card అని కూడా అంటాము. So adi, it's taking 17 to 20 years for the Indians to get that, you know. So అది ఎందుకు అన్ని రోజులు ఉంటుంది అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో ఎవ్రీబడి. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్లాండ్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ద ఇమిగ్రేషన్ వేర్ వీ డీల్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ వేర్ సో స్టేట్ రెగ్యులేషన్స్, ఫారెన్ అఫైర్స్ అవన్నీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ డీల్ చేస్తుంది. సో దే ఆర్ ద వన్ హూ రిలీజెస్ వీసా బులెటిన్ అని ఒక బులెటిన్, ఇట్స్ న్యూస్ బులెటిన్. దే విల్ రిలీజ్ ఎవ్రీ మంత్ అఫీషియలీ దట్ ఏ కంట్రీకి ఎన్ని వీసాలు యూజ్ చేశారు, ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అనేది దే క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ దట్. ఇట్స్ అ క్యాలిక్యులేషన్. So anybody can look the visa bulletin Department of State website lo. So when you look at it, so for the Indians especially who done the bachelor's degree here, వాళ్ళకి approximately 17 years పడుతుంది, you know. So the people who done the masters are maybe like very highly qualified, EB1 and all those things. EB2 అంటాము వాళ్ళని, బేసిక్గా EB2 అనేది ఒక 2 years బిహైండ్ ఉంది. సో ఇంచుమించు 17 to 20 years. అన్లెస్ యు ఆర్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ లైక్ సైంటిఫిక్లో, లైక్ ఏదైనా పెద్ద పెద్ద అవార్డులు వచ్చాయనుకోండి, సో అలాంటి వాళ్ళు EB1 కేటగిరీ కింద వస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ కరెంట్ మీన్స్ దట్ వన్స్ దే ఫైల్ ద I-140 దే ఆర్ రెడీ టు గెట్ ద గ్రీన్ కార్డ్ రైట్ అవే. సో దట్స్ ద ఓన్లీ కేటగిరీ ఇట్స్ ఎగ్జెంప్టెడ్. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద మన H1-B వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా దే కమ్ అండర్ EB2 అండ్ EB3, విచ్ విల్ టేక్ 15 to 20 years ఈజీలీ ద ప్రాసెస్. అండ్ ఆల్సో కూడా ఎంప్లాయర్స్ కూడా వెంటనే కూడా ఫైల్ చేయరు ఒక్కోసారి గ్రీన్ కార్డ్ కూడా, యూనో. 6 years H1 ఉంది కదా, let's see that how he is going to work and is he even qualify for the permanent, you know. So when they wait for the 6 years, at the end of the 6th year if they start this process, then you are waiting for again 15 years. We're talking about 20 years something, you know. So kontamandi employers, they will start right away. You get the H1-B వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే they will start the permanent residency also. Then they will have less, ఒక 4-5 years so they have the less on that. So ఎందుకు స్టక్ అవుతుంది అంటే depend upon how many people from that country already has, every country ki oka percentage quota untadi anamata. It's a calculation, you know. So majority of the people who uses this is Chinese and Indians. Okay. So Chinese and Indians always have the long wait time. Same EB2 and EB3 category, if somebody coming from the smaller countries like South Africa, Australia, UK and Europe, all those things, the minute they apply for the labor first 2 steps, I-140 ragane they get the green card right away, because they don't have enough people who applies from that country for these categories. Okay. సో మనకి మెజారిటీ ఏంటంటే H1s మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాము. ఆబ్వియస్లీ EB2, EB3 కేటగిరీస్ కూడా మనమే ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాము. దెర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ లాంగ్ వెయిట్ టైం అండ్ అట్లా. అయితే రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇక్కడ కొన్ని ఆర్టికల్స్, కొన్ని న్యూస్ చదివాను. B క్లాసిఫికేషన్ వీసా మీద కూడా యూఎస్కి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయవచ్చని ఏవో రకరకాల, అంటే అసలు ఏంటి అసలు B క్లాసిఫికేషన్ వీసా మీద అమెరికాకి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయడం అనేది అసలు ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? No, నేను యాక్చువల్లీ ఫ్లైట్లో వచ్చేటప్పుడు లాస్ట్ వీక్ అదే అనుకున్నాను. ఐ హ్యావ్ సో మెనీ మెసేజెస్ అండ్ ఐ ఆల్సో రిప్రజెంట్ ది ఆర్ట్ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ లీగల్ చైర్. Through them also a lot of people contacted me and everything. It's a wrong notion, completely wrong notion actually, you know. చాలా మంది నేను అడిగాను, యాక్చువల్లీ వెరీ
ఏమి పాపులర్ పీపుల్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ నుంచి దే మెసేజ్డ్ మీ లైక్ ఐ మీన్ దట్ ఓ ఐ హ్యావ్ ద B2 వీసా కెన్ ఐ కమ్ అండ్ వర్క్ అనుకుంటా అసలు నేను ఏమీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అందరికీ, జస్ట్ సెండ్ మీ ద పేపర్ క్లిప్పింగ్ సో చదివితే దాంట్లో అంటే టైటిల్స్ మనము చాలా పవర్ఫుల్గా రాస్తారు కదా, టైటిల్ ఈజ్ వెరీ misleading, when you look at it, actually none of them it says that you can work on the B2. Okay. So when I ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పినట్టు H1-B మీద ఉన్నప్పుడు when you lose the job, you have that 60 days to wait and try for the new job and all those things, but you need to maintain the status. అట్లాంటి దానికి B2 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్గా ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ ముందు న్యూస్ పేపర్స్లో ఇక్కడ వచ్చినది నేను చూసినది ఏంటంటే దే జస్ట్ మేడ్ ఏ బిగ్ డీల్ అబౌట్ ఇట్, కానీ కొత్త రూలు రెగ్యులేషన్ ఏమీ లేదు దానికి. సో వాట్ దే రోట్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ క్లియర్ యాక్చువల్లీ, ఎవరిని అంటానికి కూడా లేదు. దాంట్లో ఏం రాశారు అంటే B2 మీద ఉన్నప్పుడు, మీరు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ద జాబ్స్, యూ కెన్ అటెండ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూస్, నో బడీ ఎవర్ సెడ్ దట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ వర్క్. మీరు అక్కడికి వచ్చి బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా ఆఫర్ వస్తే మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొచ్చు, అటెండ్ అవ్వచ్చు. జస్ట్ బికాజ్ యూ అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ, that doesn't mean that you qualified or you are allowed to work. Okay. So అది ఇంటర్వ్యూ మీరు సెలెక్ట్ అయ్యి మీరు జాబ్ చేయాలనుకుంటే ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు ఆఫర్ యూ ది ఆఫర్ చేయాలి కదా జాబు. ఆ ఆఫర్ చేసినాక కూడా నువ్వు H1B క్వాలిఫై అవుతేనే ఆ జాబ్ చేయగలవు. అండ్ H1B happens only once a year, which is in March. And if they do get selected in March, and can only start working from October, which is the fiscal year for America. Yeah, that's the process. కానీ B2లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ వర్క్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ అన్ఆథరైజ్డ్ అండ్ యు ఆర్ రిస్కింగ్ యువర్ స్టేటస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ టైమ్, అండ్ ఇఫ్ దే డూ కాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి పర్మనెంట్ బార్. దట్ మీన్స్ దట్ యూ క్యాన్ కమ్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. సో నో వర్క్ ఆన్ B2.